Mijn name ist Selena Frost. Und vor 3 Monaten, Musik ich sah zu, wie mein Manager ein Jahr meiner harten Arbeit vor dem gesamten Büro zerstört. Sinant mein Kundenaufzeichnungen nutzlosen Unsinn, Musik löscht dann alles, während mein Mitarbeiter in Verleger still das Essen. Was sei nicht verstand, war, dass die Statien nicht nur Notizen und Zeitplan wären. Sei wären der unsichtbar Faden, der einige der größten Kundenbeziehungen des Unternehmens und Millionen von Dollar in zukünftigen Geschäften zusammenhielt. 30 Sekunden nachdem sei als gelöscht hat, klingelt mein Telefon mit einem Angebot, des mein Leben für immer verändert. Dieser Moment wird zum Beginn der befriedigendsten Geschichte am Arbeitsplatz, die ich mir je het vorstellen können. Bitte abonniere und teile unseren Kanal, weil wir die Story-Videos speziell für dich machen. Bleiben Sie mit unserem Kanal in Verbindung, wenn Sie emotional, skakierend und befriedigend Geschichten aus dem wirklichen Leben wie dies lieben. 18 Monate zuvor war ich als Kundenbetreuungskoordinator bei einer Beratungsfirma namens Northville Solutions eingestiegen. Die Position klang auf dem Papier einfach, aber das Unternehmen kämpft heimlich darum, wichtige Kunden davon abzuhalten, zu gehen. Mein Vorgesetz Cassandra Vale glaubt, dass sich das Geschäft nur auf Zahlen und Geschwindigkeit konzentrieren sollte. Sie hast lange Gespräch mit Kunden Musik und dacht, persönliche Kommunikation sei ein Verschwendung wertvoller Firmenzeit. Aber nach nur wenigen Wochen wird mir klar, dass die Kunden den kalten Roboter-Service satt hatten. Sie wollten jemanden, der ihnen tatsächlich zuhört und sie wie Menschen behandelt, anstatt Kontonummern. Also effing icken, klein zu tun, für die sich sonst niemand genug interessiert. Ich erinnert mich in Geburtsstage, Familiendetails, Geschäftsziel und persönlich Kampf, die Kunden in Gesprächen beiliefig erwähnten. Ein Klient namens Marcus erzählt mir, dass ein Vater sich nach einer Operation während eines Routinemäßigen Besprechungsanrufs erholt. 2 Wochen später fragt ich, wie es seinem Vater und klang skockiert, dass sich tatsächlich jemand deren erinnert hat. Ein anderer Kunden namens Helena feiert des 10-jährige bis dahin ihre Firma. Also habe ich ihr ein nachdenklich Glückwunschbotschaft geschickt. Dies einfach just führt zu einem zusätzlichen Vertrag, Wort, von Tausenden von Dollar für unser Unternehmen. Nach und nach hörten die Kunden auf, die allgemeine Beurteilung zu kontaktieren und fragten direkt nach mir. Sie vertreten mir, weil mir ihr Erfolg über Rechnungen und monatlich Zahlungen hinaus wichtig war. Musik während die Kundenzufriedenheit jeden Monat zunahm, ärgert sich Cassandra mehr über mich. Sie beschwert sich ständig darüber, dass ich zu viel Zeit damit verbracht, Gespräch aufzubauen, anstatt Anruf schnell zu beenden. Bei Leistungsbeurteilungen kritisiert, sie meinen Kommunikationsstil und winkt mir mit Tabelenkalkulationen ins Gesicht. Sie glaubt, dass Effizienz wichtiger ist als Loyalität, Vertrauen oder langfristig Kundenbeziehungen. Was Cassandra nicht verstand, war, dass dies Beziehungen sehr grundlegend für das Überleben des Unternehmens wurden. Kunden verlängerten Vertrag speziell, weil sie sich respektiert und geschätzt fühlten. Schließlich lobt unser CEO während eines Firmenmeetings die verbessert Kundenbindung. In dem Moment, als erwähnt, dass die Kundenbindung Rekordwert erreicht hat, bemerkt ich, dass Cassandras Gesichtsausdruck sofort dunkler wird. Nach dem Treffen drängt sie mich in die Nähe der Büroküche und beschuldigt mich, den Arbeitsplatz in einen sozialen Club verwandelt zu haben. Sie befahl mir, einen vollständigen Bericht zu erstellen, in dem jede Interaktion mit Kunden dokumentiert ist. Musik der Auftrag war eindeutig dazu gedacht, mich in Verlegenheit zu bringen und mein Zeit zu verschwenden. Trotzdem habe ich jedes Detail sorgfältig organisiert und einen umfangreichen Bericht erstellt, in dem erklärt wird, wie die persönliche Kommunikation zu einem enormen Geschäftswachstum geführt hat. Der Bericht enthielt Beispiel für Empfehlungen, Vertragsverlängerungen, Musik und zusätzliche Dienstleistungen, die Kunden kaufen, nachdem sie Vertrauen zu mir aufgebaut hatten. Es wird zum unbestreitbaren Beweis dafür, dass Beziehungen den Unternehmenserfolg vorantreiben. Wochen später kündigt Cassandra ein Abteilungstreffen Musik und sagt,
Main bericht woed als Beispiel für das Team überprüft. Ich glaubt ehrlich, dass sie endlich den Wert meiner Arbeit anerkennen woed. Stattdessen projisiert sie mein Datien auf den großen Bildschirm des Konferenzraums und begann, sich über als lustig zu machen, was ich getten hat. Sie nannt meinen Kommunikationsstil kindisch, unprofessionell und schädlich für Geschäftsstandards. Ich saß wie eingefroren auf meinem Stuhl, während 23 Mitarbeiter zusahen, wie sie Stück für Stück meinen Ruf zerstört. Jede persönlich Notiz und jedes nachdenklich Gespräch Word zu etwas, über das sie öffentlich lacht. Dan öffnet sie die Master Datenbank mit allen meinen Kundenbeziehungsdaten setzen und bewegt den Maßeiger über die Schaltfläche. Sie kündigt, und das das Unternehmen zu professionellen Effizienzstandards zurückkehr. Bever Urgengem und Regeren Kant, druckt sie auf Lärchen Musik und löscht ein ganzes Jahr Arbeit in Sekunden schnell. Der Raum wird völlig still, als die Date für immer vom Bildschirm verschwand. Cassandra sah stals auf Sichos und glaubt, endlich ihr Autorität bewissen zu haben. Aber sie matcht einen massiven Fehler, der bald als zersteren woed, was ihr wichtig war. Musik sei löscht die Aufzeichnungen, aber sie konnte das Vertrauen, das ich bereits mit Kunden aufgebaut hat, nicht löschen. Dies Beziehungen existierten im wirklichen Leben, nicht in Firmenordnern oder Bürocomputern. Nur wenig Augenblick später vibriert mein Telefon bei einem eingehenden Anruf von einer schnell wachsenden Beratungsfirma namens Silverline Partners. Sie hatten monatelang stillschweigend mein Arbeit bearbeitet und wollten mich sofort. Sie boten mir ein Führungsposition mit einem Gehalt und das mehr als doppelt so hoch war wie mein aktuelles Einkommen. Sie glaubten, beziehungsbasiert Kommunikation sei die Zukunft des Geschäfts, Musik, und sie wollten, dass ich dies Zukunft mit ihnen aufbaue. Als ich in den Konferenzraum zurückkehrte, hielt Cassandra immer noch Vorträge über Effizienz und Professionalität. Ruhig unterbrech ich ihr Ried und verkündet vor der gesamten Abteilung meinen Rücktritt. Musik ihr Selbstvertrauen verschwand sofort, als sich Panik auf ihrem Gesicht ausbreitet. Sie versucht mich aufzuhalten, indem sie warnt, dass ich einen schrecklichen Fehler mache und ein stabil Firma zurücklasse. Innerhalb weniger Tage bin ich offiziell Silverline Partners Musik beigetreten und habe begonnen, mein Karriere in einer gesünderen Umgebung wieder aufzubauen. Ich habe nie einen einzigen ehemaligen Kunden kontaktiert, der sie gebeten hat, mein Altfirma zu verlassen, aber die Kunden haben mich trotzdem angerufen, weil sie mir persönlich vertraut haben. Sie wollten jemanden, der sich in ihr Kampf, Ziel, Familien und Treuung erinnert, anstatt sie wie Zahlen auf Tabellenkalkulationen zu behandeln. Einer nach dem anderen zogen Großkunden lies von Northville Solutions ab und schlossen sich meiner neuen Firma an. Cassandra wurde plötzlich klar, dass sie das einzig zerstört hat, was Kunden emotional mit dem Unternehmen verbunden hielt. Das Unternehmen geriet bald in ein massiv Finanzkreis, die Einnahmen Monat für Monat einbrechen. Notfallbesprechungen wurden abgehalten, während Führungskräfte verzweifelt nach Antworten suchten, die plötzliche Katastrophe zu erklären. Schließlich kontaktiert mich der CEO persönlich und bot mir ein höhere Position mit voller Autorität an, wenn ich zurückkehre. Dieselbe Firma, die sich über mein Methoden lustig macht, wollte jetzt, dass ich sie vor dem Zusammenbruch bewahre, aber ich lehnt ab, weil sich Erfolg süßer anfühlt, wenn mit Menschen aufgebaut wird, die von Anfang an dich geglaubt haben. Silverline Partner schätzten menschlich Verbindungen, lange bever die Kreis alle anderen Zwang, ihr Bedeutung zu verstehen. Hut leit ich eins der am schnellsten wachsenden Kundenbeziehungsteams in der Region und jeder Tag erinnert mich an ein Matchtag Wahrheit. Die Besterreich ist nicht, den Fein zu zerstören. Musik ist gelingt so vollständig, dass sie gezwungen sind, die Konsequenzen einer Unterstützung für immer zu bearbeiten.